my channel. So today's vlog is about an Onam makeup look. You can try this makeup look for your like college Onam, school Onam, office, or even your gym Onam, which is like very popular these days. ഇത്തവണ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 4 or 5 മേക്കപ്പ് ലുക്സ് ഓണത്തിൻ്റെ ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് വ്ളോഗിൻ്റെ അകത്ത് ഷോർട്സിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. സോ ചെക്ക് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു ഗോ ആൻഡ് ചെക്ക്. അതുപോലെ ഞാൻ റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷോർട്സിന് നല്ല റീച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നല്ല വ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദാറ്റ്. നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അത്രയും റീച്ചിൽ അത് എത്തിയത്. ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദാറ്റ്. അപ്പോൾ വിതൗട്ട് ഫർദർ ഡിലേ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ലെൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് മാൻഡേറ്ററി അറ്റ് ഓൾ. എസ്പെഷ്യലി നിങ്ങളിപ്പം ഒരു കുറച്ച് സറ്റിലായിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ ഓഫീസ് ഓണമെന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലെൻസിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ആൻഡ് ഇറ്റ് ടോട്ടലി ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ യുവർ ചോയ്സസ്. ഐ വിൽ ബി ഷൂട്ടിംഗ് ഫോർ എ ബ്രാൻഡ് കോൾഡ് ടൈമെക്സ്. ഇറ്റ്സ് ഫോർ ദ വാച്ചസ്. അപ്പം അതിനും കൂടെ കണക്കായിട്ടാണ് ഞാൻ മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ഐ തോട്ട് ഐ വിൽ ഷെയർ ദിസ് ലുക്ക് വിത്ത് യു ഓൾ സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ pull out this look for your celebrations. And yeah, let's get started. First step is to moisturize your skin very properly, and I'll show you. I always promise that I'll show you a proper skincare, but unfortunately it's not today. Appo njan pettannu thanne skincare shoot cheyidu kaanicham. This is like a basic skincare for the makeup. So we are starting with the snail mucin. It's actually the snail radiance dual essence by Cosrx. ഇതാണ് കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട്, I think more than 1 year ഞാനിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So let's get started. Just a little is enough. And wow, I am going directly to the moisturizer. Again, this is from Cosrx Advanced Snail 92 all-in-one cream ആണിത്. ഇതാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. That's enough. Please make sure whatever products you use it on your neck and ears as well. Next one is of course sunscreen. ഞാൻ ഫോക്സ്ടെയിൽഡ് സൺസ്ക്രീൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സൺസ്ക്രീൻ ഐ കീപ് ചേഞ്ചിങ്. ഞാനൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടൊരു സൺസ്ക്രീൻ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഐ എം യൂസിങ് ഇസ് സ്ട്രോബ് ക്രീം. ഇതൊക്കെ ആക്ച്വലി ഒരു സ്കിന്നിനെ സെറ്റാക്കി നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓൾസോ ദ ക്ലൈമറ്റ് ഇസ് സോ അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ദീസ് ഡേയ്സ്. അപ്പം either സണ്ണി ആണോ റെയിനി ആണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അപ്പം ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് സണ്ണി ആൻഡ് യു സ്വെറ്റ് സോ ഗ്ലോയിങ് ആൻഡ് ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് മേക്കപ്പ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് an orange color corrector. This isn't necessary, but if you have a very dark and dry, you can go for this. Next one is foundation. സോ ഫൗണ്ടേഷൻ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്ന അത്രത്തോളം അടിപൊളി ഔട്ടോ സ്കിന്ന്. സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് കൺസീലർ. ഞാൻ ഈ ഒരു മാജിക് വാൻഡ് കൺസീലറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഐബ്രോസ്. ഐ ഫില്ലിങ് ഭയങ്കര മസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഐബ്രോസ് ഫിൽ ചെയ്യുന്നത്. യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് യുവർ വേ. So guys, my eyebrows is done. I like it. Now let's do the eye makeup. Eye makeup ne yaane first of all I'll go with a very subtle shade in the starting. I think I'll go with this shade. This is a shade I use almost every time. See, so it's a very light shade, so we'll go with that first. Okay, it's not bad. You can play with your eyes actually. So I'm going with this shade and let's see. I don't want it to be very popping, but let's see. So നിങ്ങൾ glitter ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ it's better to do with your fingers.
It's all glittering. ഞാൻ natural light നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചു തരാം. So next we can go for the winged liner look, which I would always prefer for an Onam makeup look. So രണ്ട് കണ്ണും എഴുതി കഴിഞ്ഞു. Next we are going with the white or nude color eye pencil. Next part is very important to me. ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ I am gonna clean this part. കുറേ നേരമായിട്ട് ഐ ഷാഡോ ഇട്ടിട്ട് വൃത്തികേടാക്കിയിട്ടുള്ള പാർട്ട് നമുക്ക് മൊത്തം ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. Let's do the contouring. Very important part, the blush. You can use any of your lip balms. Then comes highlighter. This is a hack. White in the black code on the it looks so different. I just love it. And lashes which I mean male mascara ഇട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും please add mascara to your lower lashes. Actually ഇത്രയും ആർഭാടാക്കാൻ I mean eye makeup ഒക്കെ it depends upon you ട്ടോ. ഇത് ഞാൻ ഭയങ്കര ഹെവി ആയിട്ടാണ് eye makeup ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. But if it's your senior year at college, do the maximum guys. It's like a request. Please do the maximum and go. It's going to be the best time of your life. Trust me. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ലിപ്സ്റ്റിക്കിന് ഭയങ്കര ഒരു ന്യൂഡ് ഷെയ്ഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. എനിക്കിത് ഭയങ്കര തന്നെ വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ തോന്നുന്നു. കുറച്ചും കൂടെ ഡാർക്കർ ഷെയ്ഡ് ഇടാൻ പോവാണ്. കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്യാം. So guys, I mixed it with this shade which is Lakme Wine Voyage and this is the final look. കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആവാനുള്ളത്. So that's it and my look is kind of over. ഇനി എനിക്ക് ഈ ഡ്രസ്സ് അപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ ഷൂട്ട് ഉണ്ട്. സോ ഫോട്ടോ ഒക്കെ തൊട്ടിട്ട് ഞാൻ വരാം. And one last thing, setting spray is a must guys because your makeup has to be long lasting. Just press it onto your makeup. So guys, my first plan was to wear this half saree, but then I changed my mind because it ittappan എനിക്ക് അത്ര ഒരു ഇഷ്ടമായില്ല. So I changed it into a salwar. So the easiest Onam hairstyle would be to make a low bun and add on it with jasmine flowers. So just make a very low bun, which is very messy I know, but you can still manage it. Now let me get ready and show you the rest. So guys, that's my final look. I kept a flower. It's a plastic flower actually. Camera angle മാറിയിട്ടുണ്ടാവും because ഞാൻ പോർട്രേറ്റിൽ കുറച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് വരാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ജ്വല്ലറി ആണ് ഇട്ടത്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൊരു പീസാണ് ഇട്ടത്. This is from Rahia Jewels from Instagram. പിന്നെന്താ
പിന്നെ ഞാൻ തലയിൽ പൂ വെച്ചു ആൻഡ് പൊട്ടു മുടി കുറച്ചൊന്ന് അലമ്പായിട്ടുണ്ട്. കുറേ നേരമായി ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ ഷൂട്ടൊക്കെ തീർത്തിട്ടാണ് വന്നത്. ഓൾമോസ്റ്റ് ടൈം 6:30 ആയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഈ ഒരു വാച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സോ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പൊട്ടു തൊട്ടത് ഇതാണ്. It's a final look and I hope you guys like this look, and please do recreate this look for your Onam celebration at college or wherever it is, and please do tag me or send me pictures. I would love to see it. Also, I'll show you the full outfit. So that's my full outfit. So this is also from Hakata. Collection's name is Premika. So I think it will be perfect for your college ornament, whatever Onam celebration you have. See the final look. It comes with a palazzo pant and halfway lining and a transparent top. I just love it, guys. So look at the finishing on my face. So I hope you guys like this look, and please do recreate this look for your Onam look and let me know in the comments, or please do tag me or share the pictures when you post. So that's it, and I hope you guys love this look. I loved it and I would love to see your looks as well. So that's it, and so I wish you all a very happy Onam in advance.